Grammar and activities for practice, class 6 English tutor. আমি পেজ 157 পড়ছি, লেসন 12, রিপ ভ্যান উইঙ্কল, RIPVAN WINKLE, Washington Irving, Washington Irving, WASHINGTON IRVING. Let's start. Know the author. পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলা লিপিতে পাঠ। ওয়াশিংটন আরভিং 1783 to 1859 was an American author, essayist, A দন্তেশয় একার ই দন্তেশয় ট, essayist, biographer and historian of the early 19th century. He is best known for his short stories like Rip Van Winkle and The Legend of Sleeping Hollow. His historical works include biographies of George Washington, Christopher Columbus, and the Prophet Muhammad. The present story is an adaptation of the original short story. বঙ্গানুবাদ। ওয়াশিংটন আরভিং 1783 থেকে 1859 ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার একজন আমেরিকান লেখক, প্রবন্ধকার, জীবনী লেখক এবং ঐতিহাসিক। তিনি সবচেয়ে পরিচিত তাঁর লেখা ছোট গল্প রিপ ভ্যান উইঙ্কল ও দ্য লেজেন্ড অফ স্লিপিং হলো প্রভৃতির জন্য। তাঁর ঐতিহাসিক কাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জর্জ ওয়াশিংটন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, পয়গম্বর ক্রিস্টোফার কলম্বাস, কয় রফলা ইকার দন্তেশয় টয় ওকার ফয়াকার র, ক ল ময় বয় আকার দন্তেশ, পয়গম্বর প য় গ ময় ব র, পয়গম্বর মোহাম্মদের জীবনী প্রভৃতি। বর্তমান গল্পটি আসল ছোট গল্পটি থেকেই গৃহীত। ওয়ার্ডনেস্ট, অথর AUTHOR, নাউন, লেখক, one who writes books. Essayist, ESSAYIST, noun, প্রবন্ধকার, one who writes essays. Biographer, 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 noun, জীবনীকার, one who writes biography of some other person of repute, REPUTE. Historian, noun, HISTORIAN, ঐতিহাসিক, one who writes history. Legend, LEGEND, noun, রূপকথা, myth, MYTH. Sleepy, SLEEPY, adjective, ঘুম নিয়ে আসে এমন, that brings sleep. Hollow, HOLLOW, noun, ফাঁকা, শূন্য, having a hole or empty space inside. Let's share. Preparatory questions, প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন। Number 1, match column A with column B. A স্তম্ভকে B স্তম্ভের সাথে মেলাও। A তে আছে নাম্বার 1 2 3 4 মর্নিং, আফটারনুন, মিডনাইট, নুন। আর বিতে আছে স্টাডিং, প্লেয়িং, স্লিপিং ইন দ্য স্কুল। কোনটা কার সঙ্গে মিলবে? মর্নিং সকালবেলা, স্টাডিং পড়াশুনো, আফটারনুন প্লেয়িং, মিডনাইট মধ্যরাত্রি ঘুম, নুন
দুপুরবেলা ইন দ্য স্কুল, বিদ্যালয়ে, পরপরই দেওয়া আছে এগুলো। নাম্বার 2, you may sleep longer than you usually do when. Number 1, you are idle. Number 2, you are tired. Discuss with your partner and choose the appropriate alternative. তুমি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারো যখন তুমি অলস, 1 নম্বর। 2 নম্বরে তুমি ক্লান্ত। তোমার সঙ্গীর সাথে আলোচনা করো এবং উপযুক্ত বিকল্পটি বাছো। অ্যান্সার, ইউ মে ডিসকাস দ্য ফলোয়িং ম্যানার। তুমি এভাবে আলোচনা করতে পারো। তিথি, ইউ নো অর্পিতা, দিস ডেজ আই এম নট কিপিং ওয়েল। নেক্সট পেজ 158। জানিস অর্পিতা, কিছুদিন ধরে আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। অর্পিতা, ওয়াই, হোয়াট হ্যাপেন্ড? হ্যাভ ইউ টোল্ড ইউর প্যারেন্টস? কেন, কী হয়েছে? মা বাবাকে জানিয়েছিস? তিথি, নট ইয়েট। I always feel tired and don't even feel like going to school every day. এখনও না, আমার সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগে, এমনকি স্কুলে যেতেও ইচ্ছে করে না। অর্পিতা, I think you need to consult a doctor first. Maybe you are having some physical problem. আমার মনে হয় তোর একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত, হয়তো তোর কোনো শারীরিক সমস্যা হচ্ছে। তিথি, yesterday in school while classes were going on I fell asleep. গতকাল স্কুলে যখন ক্লাস চলছিল আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অর্পিতা, I think you need rest for some days. Don't worry, I will help you with the lessons. Consult a doctor first and take rest. You will come round soon. আমার মনে হয় তোর কয়েকদিন বিশ্রাম দরকার, চিন্তা করিস না। পড়ার ব্যাপারে আমি তোকে সাহায্য করব। আগে ডাক্তার দেখা আর বিশ্রাম নে, তুই শিগগিরই সেরে উঠবি। লেটস রিড। পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইংরেজিতে পাঠ, বাংলা লিপিতে পাঠ ও বঙ্গানুবাদ। নাম্বার 1, ইন এ ভিলেজ অ্যামং দ্য Catskill Mountains, there lived a simple, good-natured fellow called Rip Van Winkle. RIPVANWINKLE, 3টে ওয়ার্ড, রিপ ভ্যান উইঙ্কেল। কাটস্কিল পর্বতমালার মাঝে একটি গ্রামে বাস করত একজন সাদামাটা ভালো স্বভাবের মানুষ, রিপ ভ্যান উইঙ্কেল। 2 নম্বর, দ্য চিলড্রেন অফ দ্য ভিলেজ লাভড হিম। গ্রামে ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে ভালোবাসত। 3 নম্বর, হি অ্যাসিস্টেড অ্যাট দেয়ার স্পোর্টস অ্যান্ড মেড দেয়ার প্লে থিংস। সে তাদের খেলাধুলায় সাহায্য করত এবং তাদের খেলনাপাতি তৈরি করে দিত। নাম্বার 4, হি অলসো টট দেম টু ফ্লাই কাইটস অ্যান্ড শুট মার্বেলস অ্যান্ড টোল্ড দেম স্টোরিজ। সে তাদের ঘুড়ি ওড়াতে এবং গুলি খেলতে শেখাতো এবং তাদেরকে গল্প বলতো। Number 5, Rip helped everyone in their work but couldn't keep his own farm in order. রিপ প্রত্যেককে তাদের কাজে সাহায্য করত কিন্তু নিজের গোলাবাড়ি ঠিকঠাক রাখতে পারত না। Number 6, his fences fell to pieces. His crows stayed weeds grew in his fields. তার বেড়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল, তার গরুগুলো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতো, তার জমিতে আগাছা বাড়তে লাগলো। Number 7, his wife complained about his idleness. তার স্ত্রী তার কুড়েমির ব্যাপারে অভিযোগ জানালো। 8, his son Rip inherited his habits. তার ছেলে রিপ তার ব্র্যাকেটে বাবার অভ্যাসগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। Number 9, his sole follower was his dog Wolf. তার একমাত্র অনুসরণকারী ছিল তার কুকুর উলফ। 10 নম্বর, রিপ used to sit and talk to his friends on long summer days.
দীর্ঘ গ্রীষ্মের দিনে রিপ তার বন্ধুদের সাথে বসে থাকত এবং গল্প করত। 11. নিকোলাস ভেডার, নিকোলাস NICHOLAS, ভেডার VEDDER, the landlord of the village inn, was Rip's good friend. গ্রামের সরাইখানার মালিক নিকোলাস ভেডার ছিল রিপের ভালো বন্ধু। Page 159. Number 12. Rip had to leave this group eventually as his wife complained that his friends encouraged his idle habits. শেষ পর্যন্ত রিপকে এই দল ছেড়ে দিতে হলো যেহেতু তার স্ত্রী অভিযোগ জানালো যে তার বন্ধুরা তার এই অলস স্বভাবকে আশকারা দেয়। 13. Poor Rip was reduced almost to despair. হতভাগ্য রিপ প্রায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। Number 14. He started walking away into the woods with Wolf. সে উলফকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে হাঁটা শুরু করল। Number 15. On one of these days, Rip had gone high up the Catskill Mountains. এরকমই একদিনে রিপ কাটস্কিল পর্বতের অনেক উঁচুতে উঠে গেল। Catskills, KATSKILL. 16. From there, he looked down into a deep and dark valley. সেখান থেকে সে নিচের দিকে এক গভীর এবং অন্ধকার উপত্যকার দিকে তাকিয়ে রইল। 17. Evening was gradually advancing. সন্ধে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। 18. He felt that he should return home. তার মনে হলো এবার তার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। 19. As he was about to go down, he heard a voice from a distance calling, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. যেই না সে নামতে যাবে সে দূর থেকে শুনতে পেল একটি কণ্ঠস্বর ডাকছে, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. Word nest. Mountain, MOUNTAIN. Noun, পর্বত. High hill. Lived, verb, past, বাস করত. Had his home. Spend one's life. Good natured, adjective, ভালো স্বভাবের, শান্তশিষ্ট. Kind, friendly and patient. Fellow, FELLOW. Noun, মানুষ, man or person. Assisted, verb, past, সাহায্য করত. Helped. Sport, noun, খেলাধুলা, games. Plaything, noun, খেলনাপাতি, toys. Taught, verb, past, শেখাতো. Gave lessons. Shoot, verb, মারা, to hit. Helped, verb, HELPED, past, সাহায্য করত. Gave assistance. Everyone, pronoun, PRON, প্রত্যেককে. All the people. Farm, noun, গোলাবাড়ি, an area of land and its buildings. In order, IN, তারপরে ORDER, সঠিকভাবে পরিচর্যা করা. Maintain properly. Fence, FENCE, noun, বেড়া, surrounding wall. Fell, FELL, verb, past, পড়ে গিয়েছিল. Strayed, STRAYED, verb, past, ঘুরে ঘুরে বেড়াতো. Moved away, aimlessly. Weed, WEED, noun, আগাছা, unwanted undergrowth. Grew, verb, past, ওটা unwanted plants হবে. বেড়ে গিয়েছিল, increased in size or magnitude. Complained, COMPLAINED, verb, past, অভিযোগ করত. Blamed. Idleness, noun,
অলসতা, কুড়েমি, lack of energy. Inherited, verb, past, জন্মসূত্রে পেয়েছিল, got from previous generation. Habit, noun, স্বভাব, usual behavior, usual behavior, behavior. Soul, sole, adjective, একমাত্র, only. Follower, follower, noun, অনুসরণকারী, one who follows. Used to sit, verb, বসে থাকতো, would remain seated. Landlord, noun, সরাইখানার মালিক, the owner of the inn, inn, noun, সরাইখানা, a place of shelter. Had to leave, verb, leave, leave, ছাড়তে হয়েছিল. Group, group, দল, noun, people gathered together. Eventually, adverb, শেষ পর্যন্ত, eventually, পরিণামে, at the end of a period of time. Next page, page 160. Encouraged, encouraged, verb, past, উৎসাহিত করত. Gave inspiration, inspiration. Idle habit, idle, habit, habit. অলস স্বভাব, lazy tendency or practice. Reduced, reduced, verb, past, নেমে এসেছিল, brought down. Despair, noun, despair, হতাশা, hopelessness. Woods, noun, bone, small forest. Looked down, verb, past, নিচের দিকে তাকানো, looked downward. Valley, valley, noun, উপত্যকা, a low area of land between hills or mountains. Was advancing, verb, এগিয়ে আসছিল, was coming closer. Felt, felt, verb, past, অনুভব করলো, ভাবলো, thought. Heard, heard, verb, past, শুনলো, listened, listened. A voice from a distance, দূর থেকে এক গলার স্বর. Let's do activity 1. Rearrange the following sentences in the correct order and put the number in the given boxes. Rip had to leave his group eventually. শেষ পর্যন্ত রিপকে দল ছেড়ে দিতে হয়েছিল. Number 2. No one of those days Rip had gone high up. On one of those days Rip had gone high up to the Catskill mountain. ওই রকম কোনো দিন একদিন রিপ কাটস্কিল পর্বতের অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল. Number 3. Rip used to sit and talk with his friends. রিপ তার বন্ধুদের সাথে বসে থাকতো আর কথা বলতো. Number 4. He heard a voice from the distance calling, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. সে শুনতে পেল দূর থেকে একটি কণ্ঠস্বর ডাকছে, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. 5. His wife complained that his friends encouraged his idle habits. তার স্ত্রী অভিযোগ জানালো যে তার বন্ধুরা তার অলস স্বভাবকে আশকারা দিচ্ছে. Number 6. Poor Rip was reduced almost to despair. হতভাগ্য রিপ প্রায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল. 1 নম্বরে 2 নম্বর দুটা আছে. আচ্ছা, 3টা 1 নম্বরে আছে. রিপ ইউজ টু সিট অ্যান্ড টক উইথ হিজ ফ্রেন্ডস. তারপরে 1টা 2 নম্বরে আছে. রিপ হ্যাড টু লিভ হিজ গ্রুপ ইভেনচুয়ালি. তারপরে 3টা 5 নম্বরে আছে. হিজ ওয়াইফ কমপ্লেইন দ্যাট হিজ ফ্রেন্ডস এনকারেজড হিজ আইডল হ্যাবিটস. 4এ আছে 6 নম্বর. Poor Rip was reduced almost to despair.
5-এ আছে একটা হচ্ছে 3 নম্বর, 5টা হচ্ছে 2 নম্বর, হিজ ওয়াইফ কমপ্লেন্ট, হ্যাঁ ওটা হচ্ছে 2 নম্বর, 3টা হচ্ছে 5 নম্বর, হিজ ওয়াইফ কমপ্লেন্ট, 4টা হচ্ছে 6 নম্বর, পোর রিপ ওয়াজ রিডিউসড অলমোস্ট টু ডিসপেয়ার, আর 5টা হচ্ছে 2 নম্বর, অন ওয়ান অফ দোজ ডেজ রিপ হ্যাড গন হাই আপ টু দ্য ক্যাটস্কিল মাউন্টেন্স। 6টা হচ্ছে 4 নম্বর, হি হার্ড এ ভয়েস ফ্রম দ্য ডিস্টেন্স কলিং রিপ ভ্যান উইঙ্কল, রিপ ভ্যান উইঙ্কল। তারপরে অ্যাক্টিভিটি 2, fill in the blanks with the words from the help box. There is one extra word. সাহায্যকারী বাক্স থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো। একটি অতিরিক্ত শব্দ দেওয়া আছে। হেল্প বক্সে হাই উঁচু, কমপ্লেন্ড অভিযোগ জানালো, অ্যাসিস্টেড সাহায্য করলো, এনকারেজড উৎসাহিত করলো, ওয়ার্ক কাজ। Number 1, Rip dashed children at their sports. Assisted children at their sports. He always helped others in their work. His wife complained about his idle habits. One day Rip went high up the Catskill Mountains. রিপ শিশুদের খেলাধুলায় সাহায্য করত, সে সবসময় অন্যদেরকে তাদের কাজে সাহায্য করত। তার স্ত্রী তার অলস স্বভাবের জন্য দোষারোপ করত। একদিন রিপ কাটস্কিল পর্বতের অনেক উপরে উঠল। অ্যাক্টিভিটি 3, অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। নম্বর 1, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক রিপ ফেল্ট ওয়েন হি হার্ড এ ভয়েস ফ্রম দ্য ডিস্টেন্স কলিং? দূর থেকে একটি কণ্ঠস্বরে ডাক শুনে রিপের কেমন অনুভূতি হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়? অ্যান্সার, রিপ মাস্ট হ্যাভ ফেল্ট দ্যাট সামওয়ান ওয়াজ কলিং ফর হেল্প ওয়েন হি হার্ড দ্য ভয়েস কলিং হিজ নেম ফ্রম এ ডিস্টেন্স। দূর থেকে একটি কণ্ঠস্বর তার নাম ধরে ডাকছে শুনতে পেয়ে রিপের নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল যে কেউ সাহায্যের জন্য ডাকছে। Additional activities, অতিরিক্ত কর্মশালা, summative evaluation, reading, scene. A, read the first part of the story and answer the questions in complete sentences. গল্পের প্রথম অংশটি পড়ো এবং সম্পূর্ণ বাক্যে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। Number 1, who was Rip Van Winkle? Answer, Rip Van Winkle was a simple, good-natured fellow, page 161. Living in a village among the Catskill Mountains. Number 2, why did the children of the village love him? Children of the village loved Rip because he helped them at their sports and made their playthings. Number 3, what did Rip's wife complain against him? Rip's wife complained against him about his idleness. Number 4, who was Nicholas Vedder? Nicholas Vedder was a landlord of the village inn. Number 5, what did Rip hear on the top of the mountain? On the top of the mountain, Rip heard someone calling his name from a distance. Number 6, who was the constant companion of Rip? Rip's faithful dog Wolf was the constant companion of him. B, read the first part of the story and say whether the following statements are true or false. Give the supporting statement for each of your answer. গল্পের প্রথম অংশটি পড়ো এবং নিচের বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা বলো। তোমার প্রত্যেকটি উত্তরের সপক্ষে বক্তব্য উদ্ধৃত করো। Number 1, Rip helped everyone in their work and worked for his own farm. False. Supporting statement হচ্ছে Rip helped everyone in their work but could not keep his own farm in order. Number 2, his wife complained that Rip was lazy. True. Supporting statement, his wife complained about his idleness. IDLENESS. Number 3, Rip had many followers. False.
Supporting statement, his sole follower was his dog Wolf, WOOLF. Number 4, Rip was disheartened, true. Supporting statement, poor Rip was reduced almost to despair. C part, complete the following sentences with information from the first part of the text. পাঠ্যাংশের প্রথম অংশ থেকে তথ্য নিয়ে নিচের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করো। Number 1, Rip taught the children dash to fly kites and to shoot marbles and told them stories. Number 2, Rip did not maintain his own farm, so dash. So fences fell to pieces, his cows strayed, weeds grew in his fields. Number 3, Wolf, the dog, was dash, the sole follower of Rip. Number 4, dash with his friends on long summer days. Rip used to sit and talk with his friends on long summer days. Number 5, from the hill he looked down dash. From the hill he looked down into a deep and dark valley. Page 161 এখানে শেষ হয়নি, আর একটুখানি আছে। আমি ফাইলটি এখানেই শেষ করছি, পরের অংশ পরের ফাইলে।